অভিষেক প্রুফটা কি মনে আছে? ডু ইউ রিমেম্বার দ্য প্রুফ? না, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। Okay, so another thing I'm going to tell you that these classes, Shomik, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ। এগুলো কিন্তু ডিসকাশনের ক্লাস হবে, হ্যাঁ? হুম। মানে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে হবে। নেটের ব্যাচটা অনেক বেশি স্ট্রাকচার্ড। মানে we will teach something, we will solve a number of problems, we give an assignment and we will check that in the next class. But these MMath and PhD classes, these are going to be a few more, what should I say? I mean, both end discussion. Okay, এটা হবেই। মানে you will be able to see it. I mean, like, suppose, I mean, on a whole class, just give, okay, I'm coming back to that. Just give me a, let me give you a brain teaser. How do we define sin theta? We define it like, if this is a triangle, this is x, this is say L, this is B, and this is H, right? So sin x is L by H, right? That's how we define sin x. So sin x is a function, right? From R to R, or maybe to -1 to 1, which sends x to this L by H, right? Height by, sorry, length by hypotenuse. So that's how we do it. The problem is that you also know that this sin x is differentiable, right? The derivative is cos x. We all know that. We also know that this has an expansion, like those Taylor series expansion, like minus x cubed by 3 and so on. How do we relate it? Is the question clear? Is the question clear to you? হ্যাঁ। Abhishek, question টা clear? Here we have কোশ্চেন defined ক্লিয়ার বলতে মানে আমি দাদা টেলর কোয়েশ্চেনটা আরেকবার একটু বলো। হ্যাঁ বলছি, আমি বলছি যে টেলর এক্সপেনশন করে মানে তার সাথে কি মানে কি রিলেট করবো আমি বুঝতে পারলাম না। There are two definitions, right? হ্যাঁ। Okay, let's define. What is the expansion of sin x? Tell me. What is the expansion of sin x? Around Theta 0? minus theta cube by 3 factorial. And so on, right? No, there is a plus, right? There is a plus sign. Sorry. প্লাস মাইনাস করে যাবে। উল্টে আছে না, x minus x cube by 3 হতো না? I guess first one is plus and তারপর the negative এর one. সামনে -1 হবে আর প্লাস মাইনাস করে। Actually, I can't recall these expressions. Okay, what I do is just I sort of try to make it myself. Like হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে পলিনোমিয়ালটা এটা তো মানে ওই পার্টিকুলার ডোমেনে কনভার্জ করছে পলিনোমিয়ালটা। So this is a power series expansion. Okay. So this is suppose one definition of sin x. Okay. And suppose this is another definition of sin x. Definition 1 and 2. Okay. See, again I am telling you, this is not a class of net or jam. This is a class of MMath. So this will be more like a discussion class. Try to enjoy the flavor and don't just count the statistics, how many problems were solved and all that. Okay. So tell me, because what I am asking you, I was asked this question by Rajiv Karandikar. Do you know who is? Do you know who is? Rajiv Karandikar is ex-director of CMI, Chennai Mathematical Institute. So we were having a lunch in our institute and he asked me this. So what I am trying to say is that you might go to CMI for an interview, the MSc interview, and he might be in the panel and asking you this. So, and there is another definition, okay?
like sin x is L by H. Okay, from the triangle. How do you see that these definitions are compatible? I mean, these are different definitions, na? Whenever we see these different definitions, we sort of try to establish an equivalence relation, right? That we can reach from definition 2 to definition 1 or definition 1 to definition 2. So can you reach from definition 2 to definition 1? Like if I give you sin x is this, then can you show me that if I have an angle with x, with this angle being x, if I have a triangle with this angle being x, then height by length by hypotenuse will actually be like this. This is not very easy. And similarly, suppose we have defined a function from sin x is to this. Okay. How do you go from there to there? How do you go from there to there? Like having sin x here, okay. But how do you even show that this function is continuous, then differentiable, then has a power series expansion and all that? Sin x টা তো uniformly convergent, uniformly continuous. Who told you that? Sin x is not uniformly continuous. Yes, it is. But how? No. You are not yet getting the question. I am telling you what is sin x. মানে আমি sin x কে প্রথমে ট্রায়াঙ্গেলে ডিফাইন করছি সেভাবে আমি করলাম। Fine. Okay, just a minute. He is taking this definition. Okay. Then this is our step 1. Then. হ্যাঁ, তো এবার আমি প্রুফ করব যে sin x ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস। Okay. তো ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস হলে বাই ওয়েস্টার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরেম আমি এরকম পলিনোমিয়াল কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো যে পলিনোমিয়ালটা ইউনিফর্মলি। Fine. We will see that later. First, let's prove that sin x is uniformly continuous. Okay. Then what? From definition 1, you can't use definition 2. Okay. Yes. Go ahead. আমি কিছু বলবো নাকি না তুমি লিখ? ও আচ্ছা, তো আমি প্রথমে sin x টাকে কন্টিনিউয়াস প্রুফ করব, দেন ইউনিফর্মলি কন্টিনিউয়াস প্রুফ করব, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। তারপরে বাই ওয়েস্টার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরেম আমি এটা বলতে পারবো যে পলিনোমিয়াল এক্সিস্ট করবে, পলিনোমিয়ালটাকে আমি No, you can't, because I mean by Weierstrass approximation theorem, every continuous function on a closed bounded interval can be approximated by polynomials, right? But Yes. that doesn't necessarily mean that every continuous function has a power series expansion. আচ্ছা হ্যাঁ। Okay, we will go there later. First, tell me how to show from definition 1 that this sin x is continuous everywhere. First, let's prove the continuity at least. Then we will show what we can do next. ওকে, তাহলে মানে sin x মাইনাস sin x মাইনাস sin y মানে মড অফ যেটা আমরা করি, তো তার মডটাকে নেব, তো দেন সেটা অবভিয়াসলি মড অফ মড হুইচ ইজ এক সেকেন্ড, এটা ইনইকুয়ালিটি আগে ফর্ম করতে দাও, দাঁড়াও। তোমরা কি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো নাকি মনে হচ্ছে What if geometric way তে যাই যদি? এক সেকেন্ড, জাস্ট আ মিনিট। তোমাদের কাছে কি প্রশ্নটা ক্লিয়ার? ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ, অর ডু ইউ থিংক গাইস থিংক দ্যাট উই আর স্পিকিং ননসেন্স হিয়ার? না মানে তোমার প্রশ্ন এটাই তো, যে ডেফিনেশন 1 থেকে এই পাওয়ার সিরিজ এক্সপেনশনে যাবোটা কি করে, এটাই তো প্রশ্ন। আচ্ছা ঠিক আছে। ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার টু ইউ গাইস? এভরিওয়ান? হ্যাঁ সৌমিক? হ্যাঁ, কোশ্চেন তো মানে শুরুতেই ক্লিয়ার, তবে এখানে মানে এক্স টা একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হওয়া উচিত বাই ডেফিনেশন, কারণ ট্রায়াঙ্গেলের যে ডেফিনেশনটা ওইটা জাস্ট অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের জন্য, এরপরে তো আমাদের সার্কুলার ডেফিনেশন চলে আসে। Very good. And also you haven't, Rejwan, the question is clear, na? Rumini, question টা clear to? হ্যাঁ দাদা। And also you guys haven't noticed one thing. How do we define sin 0? With a 0 degree angle, there is no triangle, right? So how to, the first question should be how to define sin 0? ওইগুলো তো স্যার মানে ট্রিভিয়াল কেস আমি বলে ওইটার না ট্রিভিয়াল না, মানে যেরকম আমরা No. 0 a টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়ালস টু 1 লিখি, ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই তো এখানে নাকি? I didn't What? get that. Why is it trivial?
জিরো মানে আমার তো ওইখানে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করলো না, বেসও যা হাইপোটেনিউসও এখন তো মানে নেই জিনিসটা উপরে, তো জিরো বাই সামথিং জিরো। you don't understand it. This definition is valid for a triangle. If x equals to 0, there is no triangle. হুম So you can't extend it like, okay, if x is 0, then L is 0, so 0 by something is 0. You can't, because if x is 0, you don't have L. I mean, okay, I understand the problem. You think if অ্যাকচুয়াল x জিরোতে equals to 0, ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করবে না, আমি লিমিটিং সেন্সে যেতে পারি। লিমিটিং very সেন্সে good, আমি যদি জিরো very good, জিরো very good. But the problem is that if you go by limiting sense, then first you will have to prove that sin x is continuous at 0, right? ইয়েস। হ্যাঁ Okay, so So- you understand the discussion. I mean, Shomik is saying, sir, take an extent going to 0 and define sin 0 to be limit sin xn tends to infinity, right? এক্স টেন্স টু জিরো ছিল। Xn tends to 0. That's a, this is আচ্ছা right. আচ্ছা। Xn tends to 0, I mean, via sequence. But হ্যাঁ this is equivalent of proving sin x is continuous at 0. Now that's the problem. And also, like, মানে তার থেকে তাহলে আমরা যদি এটা করে নিই যে just a minute. Just suppose xn goes to 0. You can't, I mean, it's really hard to show that sin xn goes to 0. হুম It's really hard to show. Because if xn goes to 0, okay, your L decreases, okay? So suppose sin xn becomes ln by hn. Now the problem is that ln decreases, hn also decreases. How do you show that sin xn goes to 0 if xn goes to 0? I mean, we are talking about really fundamentals here. So what I usually do is that, just get rid of the nonsense, define sin 0 to be 0. Okay. I am forcefully defining sin 0 to be 0. This is true for x not equal to 0. So I define sin as this. Sin x is L by h when x is not equal to 0. 0 when x equals to 0. Okay, so that's how I define it. Just a minute. Now, Abhishek was talking something about the inequality, and then we will come on to Modulino was trying something about geometry. না আমার প্রথম বক্তব্য তো এটাই যে ওই সাইন জিরোর যে ব্যাপারটা, তো সেখানে আমি যেটা করব আর কি, হ্যাঁ মানে আমি ডিফাইন, হ্যাঁ এই যে মানে ডিফাইন করে নেব যে যখন জিরো হবে তখন লেন্থটা জিরো, মানে হাইটটা জিরো অ্যাকচুয়ালি, তো সেভাবে উপরটা জিরো। Not like that, not like that. That's your intuition, okay? Intuition is good. But at sin 0, you have to define it to be 0. মানে মানে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি তো আমরা তাই করি। What do you do at coordinate geometry? মানে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে তো মানে 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো যদি আমি একটা ইউনিট সার্কেলের কথা চিন্তা করি, তাহলে একটা 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো ওই 0 পয়েন্ট থেকে 10 পয়েন্টে একটা স্ট্রেট লাইন হবে, সে যদি যদি লাইনটা রোটেট করে, এবং তার রেসপেক্টে যদি আমি সাইনের ডেফিনেশনটা দিই, তো তখন তো No. Then you are changing the definition again. Wait a minute. Right now I have definition 1 and 2. Are you looking for another definition? না মানে আমি ইয়েটাকে তো মানে 1 নম্বর ডেফিনেশনটাকে তো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে শিফট করতেই পারি, কারণ Yes, you can. আমার অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল গুলো শুধু তো আমার তো মানে যে যে অ্যাঙ্গেল গুলো গ্রেটার দ্যান 90 ডিগ্রি সেগুলোকে কনক্লুড করতে হবে দিনের শেষে। Yeah. No, but তো তাই জন্য আমি কোঅর্ডিনেটে শিফট করি। No. Okay, that's fine. But you don't think, I mean, we have sin 0 equals to 0. That's how this happens in the coordinate geometry, not the other way around. হ্যাঁ হ্যাঁ এমন হ্যাঁ নয় যে coordinate geometry ওটা আছে তাই sin 0 0 হয়ে যাবে। না We already have sin 0 is 0. That's why points on the real line are of the form x, 0. Okay, so going back to it again. আচ্ছা আমি ওই ইনইকুয়ালিটিটা লিখলাম, মানে অ্যাকচুয়ালি sin x মাইনাস sin y which is equals to মানে ট্রিগোনোমেট্রির ফর্মুলা থেকে আমি লিখতে পারি যে 2 into cos x plus y by 2 sin x minus y by 2। হ্যালো হ্যাঁ লেখো, is equals to 2 into mod পুরোটার উপরে mod sin x minus y by 2 cos x plus y by 2। তো I think this is y minus x by 2.
না ঠিক আছে, না না না, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা ঠিক আছে, না এক্স মাইনাস এক্সটা আগে থাকলে হ্যাঁ ওটা কজের সময় উল্টায়। Oh, sorry, sir. Oh, I fine. I remember very হুম। very vividly, so I am bound to make this mistake. Okay. তো কজটা অবভিয়াসলি লেস দেন 1, তো ওটা হয়ে যাবে 2 ইন্টু লেস দেন 2 ইন্টু সাইন মড অফ সাইন এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু, মানে মানে ওর ভেতরে মড দিতে পারো, ঠিক No, আছে। sorry. না দিতে পারো কি? না 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 মডটা বাইরেই থাকবে। No. I can't give it because I haven't proved that sine is continuous, so I can't extend it. ও হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Okay. Yes. Then. তো এবার ওই সাইন সাইন এক্স ইজ লেস দেন এক্স। How do we prove that? ও একটা এটা তো সোজা না। This is not very easy. হ্যাঁ ক্যালকুলাস এটা তো ইজিলি হয়ে যায়। The way I mean this is beautiful. Think what he is trying to say. He is trying to say is that suppose x is very little, okay? Then we move on to here, and we say that x minus this bracket, okay? Right? This is a positive number because x is very little, and again the next bracket, x to the power 7 by something 9 factorial minus x to the power 11 by 11 factorial, right? So these are all positive quantities. We are subtracting from x a positive, a few positive brackets. So sin x is always less than equals to x. But the problem is that you don't have definition to yet. So this is very difficult. Let me tell you that. I mean, but what I feel incredible is, what should I say? Mojata. To trying to look for it. See, we have learned this definition when we were in class 9, right? And we learned this definition when we were in class 12. We are way above those levels right now, and we are still struggling to find a connection between these two. This is not easy. So, and I am telling you that this might be a research paper, okay, once you do it. I mean, this is there are connections, but again, I mean, তবে আমার স্যার এই সাইন এক্স এর এই টেলর সিরিজ নিয়ে মানে একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা আমি আজ অব্দি টেস্ট করে দেখিনি। go ahead. মানে সাইন এক্স এর এই বলো। সাইন এক্স এর এই যে টেলর সিরিজের ডেফিনেশনটা, এটা তো ফর অল এক্স বিলংস টু আর বলা হয় টেলরের যে ডেফিনেশনটা। তো সাইন যে পিরিয়ড গুলো দেয়, তো ওখানে আমি এক্স তো ডিফারেন্ট বসাবো, বাট সাইন সেমও আসতে পারে, যেমন সাইন পাই বাই টু মানে সাইন আপনার কত হবে, ফের 5 পাই বাই 2 যাই হোক একটা হবে এরকম। তো এই যে পলিনোমিয়ালটা আছে, No. Just a minute. See, there is a for all x belongs to R. I mean, the radius of convergence is infinity since sin x is okay. Yeah. Go ahead. Then, what's your question? তো আমি যদি পাই বাই 2 বসিয়ে যা পাবো পলিনোমিয়ালটাই 1 পাবো, তেমনই কি 5 পাই বাই 2 বসিয়ে 1ই পাবো? Of course. হিসেব মতো তো তাই পাওয়ার কথা। That's not a polynomial. I don't call it a polynomial. This is a power series expansion. Polynomial only has finite many terms. মানে ইনফাইনাইট পলিনোমিয়াল সেন্স আমি বলছি, পলিনোমিয়াল তো নয়। Infinite polynomial is called power series. Okay. So call power series. Don't say infinite polynomial. Yes, of course you will get same. Otherwise, it doesn't make sense. হুম। It is true for every, like if you try to compute tan inverse x, like there is an expansion for it. So everything, those expansions are periodic. Once you compute the radius of convergence, you will see that it is infinity. Okay, so this is a question. Okay, this is one question, and there is another question. Okay, Dada has told me that you give them some brain teasers, but I think these brain teasers will complete the whole class. Okay, since you guys are here, should I go on? Can I give you another brain teaser, or I just continue to ring theory? What do you want? এটা ভালো লাগছে কি, তাহলে একটু কন্টিনিউ করব, না হলে অন্য কিছু, না হলে রিং থিওরিতে ঢুকে যাব, কোনটা বলো? Yes, ভালো আছে। হ্যাঁ শ্রমিক? হ্যাঁ, ব্রেন টিজার দিন, ভালো লাগে এগুলো। That's what I was talking about. I mean, there is a word in Urdu, lutf. Try to get as much lutf as possible. Okay.
হ্যালো, Yeah. হ্যাঁ বলছি যে মানে চ্যালেঞ্জটা তো এখানে ওখানেই আটকে আছে যে সাইন টি ইজ লেস দ্যান টি, মানে মড অফ সাইন টি ইজ লেস দ্যান মড অফ টি। Okay, Abhishek, just tell me one thing. Is this formula comes from trigonometry, na? হ্যাঁ ট্রিগোনোমেট্রি, ওখানে কোনো সমস্যা নেই। This formula comes from trigonometry. Okay, yeah. So there we start. No, once we prove it, all that we will be proving is that sin x is uniformly continuous. That's it. Not anything more. I mean, like, not even it is differentiable. হ্যাঁ মানে এমনি যদি ক্যালকুলাস ইউজ করতাম তাহলে তো ডিফারেন্সিয়েট করে চেক করতাম, বা মানে বিয়োগটা করে যে ফাংশনটা বেরোতো সেটা পজিটিভ কিনা চেক করতাম ডিফারেন্সিয়েট করে। Doesn't matter. সেটাই তো করার চান্স Once স্কোপ sin x এখানে। has once sin x has this power series expansion. Okay. It is more. I mean, not only it is infinitely many times differentiable, it is even more. We will talk about it. I mean, just a minute. Your brain teaser again. So, tell me, how do we define log x? Basically, again, is the question clear? Is the question clear? হ্যাঁ I mean, we all know that if log x base e is y, then e to the power y e is to x. the power y is x. Okay, for x greater than 0. But I mean, I think we all know that. See that, from here we can see that if a to the power y is 0, then this has to be positive, na? This can't be negative. E to the power some power can never be negative. হুম So it is immediate from the definition that if x and y satisfies this relation, x has to be positive. But আচ্ছা এভাবে বলতে পারি যে ই টু just দি a পাওয়ার minute, ওয়াই just যে a ফাংশন। minute, just a minute. আচ্ছা How about the converse? I mean, why does such and y exist for log x base e? Why it has to be real? It can be even complex. So that's the question. How do you define log x base e? Sridhama, Rejwan, the question is clear? আচ্ছা তুমি ই আর ই টু দি পাওয়ার এক্স আর লগ এক্স নিয়ে কি বললে একবার বলো, একটু রিপিট করো। Sridhama, Rejwan, the question is clear? হ্যাঁ দাদা কোশ্চেন ক্লিয়ার আছে। How to define log x? That's the question basically. মানে ই টু দি পাওয়ার ওয়াই এর সাথে কি বললে এই মাত্র, ওটা একবার বলো। এটা তো ডেফিনেশন লগ What I এক্স told is that if log x base e is y, then we know that e to the power y is x, right? ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay. So from this definition, we can see that x is always greater than 0 because e to the power y is always greater than 0. So if x, e and y satisfy this relation, we can immediately say that log has to take only, I mean, in this argument, it can take only positive values. Okay. আচ্ছা তাহলে আমি এটা এটা শুরু করতে পারি প্রথমে ই টু দি পাওয়ার এক্স ফাংশনটাকে নিয়ে। আমি চেক করব যে এটা ইনক্রিজিং ডিফারেন্সিয়েবল, তাহলে যদি ডিফারেন্সিয়েবল হয় মানে ডিফারেন্সিয়েবল দরকার কি পড়বে কি? যাই হোক এটা হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েবিলিটিতে ইউজ করে আমি ইনক্রিজিংটাকে চেক করব স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দ্যান 0। Okay, good. আর Yeah, you're right. ওয়ান Okay, ফাংশন exactly. ইনভার্সটা থাকবে। What he is saying that e to the power x, this function e is, I mean, I have denoted it by e, huh? Maybe write should be exp. Exp is a monotone continuous function. Okay. And hence it is a, do you know the term homeomorphism? ইয়েস। Okay, maybe not everyone knows. Hence, কিন্তু নামটা জানি মানে জিনিস জানি না। okay, I would have, I mean, I wanted to use the term that open map and all. Okay, fine. It's a monotone continuous function, hence it has a continuous inverse. Okay. Not only continuous inverse, but differentiable inverse.
Why? Very easy. I mean, suppose fx is a monotone differentiable function. Okay. So suppose if prime x is either greater than 0 for all x or less than 0 for all x. So without loss of generality, let f prime 0 is greater than 0 for all x. Okay. So you want to define, I mean, suppose g is the inverse function. Okay. Suppose g is the inverse function. So take this. Suppose you take like okay, just a minute. So we are defining this. So we are trying to prove this. Every monotone differentiable function has a differentiable inverse. Okay. So that is our claim. So suppose f is such a function, and we are trying to claim that the inverse g has a monotone, has a differentiable inverse. Okay. Let's see. So we are trying to compute this. Okay. Now, so clearly the inverse, I mean, if f is from R to R, then g will be from g of R, the range to R, right? So like you can write k equals to say fh and y equals to fx. Okay. So thus you get g of f of x plus k minus g of f of x by f of h, right? Right. Now the next thing. See, k is f of h, right? So you can write f of x plus f of h minus g of f of x by f of h, right? And since these things are in, I mean, since f is continuous, f of x plus h and f is, this will look like f of x plus h. I mean, I'm just giving you an idea. For a detailed proof, you can see Ruby. Okay. Okay, just a minute. I mean, I can show you that. Just. এই সুবিধা দাদা দেখ না এখানে প্রুফটা আছে বড় দিকে একটু
170 পেজ अराउंड चेक करो 170? হ্যাঁ 17 না 70? 170 সে কি রুডি নে আসলে রুডিটা পড়েনি। No, no, what you are seeing is probably inverse function theorem. No, 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 no. Okay, I mean, that's the generalized version, but we are not yet going to that. Just a minute. ये की proofটা নিয়ে এখানে যাও। কি ছেড়ে দিয়েছিল? Such an obvious thing they haven't given. Anyway, so what I was talking about is like you can show that this happens like decompose f of x. I'm just giving an intuition, nothing much. So write h here and f of h by h like this, and since g is the inverse of f, this composition will be identity. So you have x by h minus x by h, that is this, only left with h, f h by h, and since f is differentiable, you will get it. Okay, so this will be differentiable. So that's how we define log x. I mean, we define log x from 0 infinity to r by the inverse of e to the power x. Okay, that's how we define log x. Okay, but there is another way to define it. There is another way to define it. You can define log x to be okay, and you can also check that it is indeed the inverse of e to the power x. So suppose what will be this? Right? Have I done it correct? Log e to the power x 1 by t. Just a minute. So that will be e to the power log x. So this is one way to define it, and how to show the identity? Just a minute. E to the power log x. So I will take it up. That's one way to do it, but log e to the power x. You can integrate 1 by t by Riemann integration, not an issue.
Okay, wait a minute. Okay, just let's finish the above discussion first. So Vishek, you define e to the power x and you define log x to be its converse, right? And inverse, right? Inverse function. Now my next question is how to define e to the power x. Don't tell me inverse of log. না সেটা বলবো না, আমি সার্কুলার ডেফিনেশন কেন দেবো? মানে তাহলে তার আগে আমাকে a টু দি পাওয়ার x কে ডিফাইন করতে হবে, মানে পাওয়ার x কে ডিফাইন করতে হবে, পাওয়ার ফাংশনকে ডিফাইন করতে হবে। ইন্টিজার ডিফাইন করে দিলাম, রেশনাল নাম্বার ডিফাইন করে দিলাম। মানে আমি মাইন্ডে ম্যাপ করছি, প্রথমে ইন্টিজারকে ডিফাইন করব, তারপর First he is saying that define e to the power n to be, as we know, product of n is, right? For n belongs to natural number, okay? Somebody is saying something. Raise the hand. Use. And similarly, you can define e to the power minus n to be 1 by e to the power n. So e to the power n is defined for all n belongs to z, okay? Okay, এবার বলো বিষয়। হ্যাঁ, তো রেশনাল, হ্যাঁ মানে ই টু দি পাওয়ার পি বাই কিউ কে ডিফাইন করতে হবে এবার। So he is মানে going to define e to the পি power বাই p by q. কিউ কে ই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ কে ডিফাইন করতে হবে। Very good. He is saying first define e to the power 1 by q, okay? And then e to the power p by q will be e to the power 1 by q p times. whole to the power p, okay? And this p is an integer, so we can extend this definition, okay? But you will have to define e to the power q first, 1 by q. আমার এই ই টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউটা কিভাবে ডিফাইন করতে হবে মানে ভুলে গেছে, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। Okay. So let's define it this way. Take f from r to r, okay? Take this function, x goes to x to the power q. Okay? And so now see, this function is defined. X to the power q is defined because q is an integer. Okay? Q is an integer, right? So you can take like product of x cubes, q x's. So x to the power q is defined. And x to the power q is the product of q identity functions which are all continuous. So f is continuous. Okay? So f is continuous and if 0 is 0 and if x limit x tends to infinity, this is infinity, right? X to the power q goes to infinity as x tends to infinity. So by intermediate value property, by not by intermediate value property, since f is continuous, f follows IVP, right? Every continuous function follows intermediate value property. Don't worry, we will discuss these things later. Since these are just brain teasers, I am going through this. So every continuous function follows intermediate value property. Thus, there exists y such that if y is e, right? There is a preimage of e. Define. What does it mean? Y to the power q equals to e, right? Define y to be e to the power 1 by q. Okay? There may be more than one images. You need just one. So e to the power 1 by q is not defined. Okay? Clear to everyone? So we have defined e to the power 1 by q and hence e to the power q by q, just product of e to the power q by q. Okay? So e to the power x is defined for all x belongs to q. Okay. Now for rationals, for irrationals, what if x is irrational? Shomik? ইরেশনালের ক্ষেত্রে মানে ডেফিনেশন দেওয়া, এটা fx প্লাস fy এর একটা প্রুফ ছিল যে fx ইকুয়াল টু mx হবে, তখন একটা কেস এরকম করেছিলাম যে ইরেশনালের আমি একটা সিকোয়েন্স ধরা হতো। হ্যাঁ, so you will be taking a sequence which, এবার সিকোয়েন্সের জন্য তো রেশনাল কন্টিনিউটি হতে হবে। very good, very good.
আমি সেটা বলছি না, আমি একটা অ্যাপ্রোচ দিতে পারি যেটা ওই রিয়েল লাইনটাকে আমি ডিফারেন্ট কাট দিয়ে ইরেশনালকে ডিফাইন করছি না, এখানেও ঠিক সেরকমই একটা কাজ করবো। Just a minute. Let me tell Shomik, I mean, what's the problem? So, I mean, you are probably saying this. ইরেশনাল নাম্বার গোয়িং টু এ রেশনাল নাম্বার, যে ডেনসিটি প্রপার্টি আছে He is সিকোয়েন্স asking, he is saying that, I mean, if x plus y equals to fx plus y, and we used to solve this problem given the condition that f is continuous at 0, right? It was given that f is continuous at 0, and then from additivity we could prove that f is continuous everywhere, and then we could show that fx is mx. ইয়েস। But continuous at 0 was given. হ্যাঁ হ্যাঁ, দেয়া থাকতো So কন্টিনিউ। we first proved that f is continuous everywhere. Then we took xn to x, and hence fxn to fxn, fx, thus mxn went to mx. Okay. But here we can't do that because we don't even know that e to the power xn converges or not. We don't know. Xn converges to x, but e to the power xn may not even converge. Okay, now এগুলো তো তাহলে একদম বেসিক টাইপ প্রবলেম হয়ে গেল, যে ওইগুলো ই টু দি পাওয়ার এক্স যখন দেখুন 11 এর লাস্টে পড়ানো হয়েছিল, ই টু দি পাওয়ার এক্স এর শুরু টিচাররা করে ওই যে টেলর সিরিজের যে এক্সপ্যানশনটা ওটা দিয়ে, ঠিক আছে। that's fine, but then you will have to prove that the inverse is log. I mean, you can of course define this way, like e to the power x, you can define it to be 1 One plus plus x by 1 factorial. And this এটা দিয়েই মানে 11 এর যে fantastic, I ই don't টু have দি a পাওয়ার problem. But then how to show that log is the inverse of e? ওটা আবার এখান দিয়ে দেখানো নয়, মানে আগের মতো দুটো আলাদা জিনিস হয়ে যাবে, লগের Yeah, that's the ডেফিনেশন। reason. Okay, Abhishek, go ahead. Hello. হ্যাঁ, মানে আমি বলছিলাম, মানে আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে ই টু দি পাওয়ার পি বাই কিউটা, এবার এটা তো মানে ফর p1 q1 greater than p1 by q1 greater than p2 by q2, e to the power p2 by q2 is greater than e to the power p1 by q1 is greater than e to the power p2 by q2। মানে হ্যাঁ, এবার আমাকে এটা একটু প্রুফ করতে হবে, যে আমি তো কন্টিনিউটি দিয়ে এখানে প্রুফ করতে পারবো না ডিফারেন্সিয়াবিলিটি দিয়ে, তো আমাকে একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে প্রুফ করতে হবে এটা। যাই হোক, সেটা আমি আপাতত পরে ভাবছি, কিন্তু যদি এটা ইনক্রিজিং হয় ফর রেশনাল নাম্বার ইনক্রিজ করার জন্য, তো এবার এই যে গ্যাপ গুলো আছে এখানে আমি ওই ডেডিকেন্ট কাটের যে ডেফিনেশনটা রিয়েল লাইনে যেভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় আমি ঠিক সেভাবেই অ্যাপ্লাই করে ডিফাইন করবো ইরেশনালের ক্ষেত্রে। আমি এটাই অ্যাপ্রোচটা বলার কথা বলছি। Have you seen the proof before, or you are না, just আমি doing it মাত্র now? ভাবলাম এটা। Very good, brilliant, brilliant. Okay, one thing you can prove yourself, like e to the power x is less than e to the power y if x is less than y, xy belongs to q. Okay, this is a homework. Over rationals, e to the power x is increasing. Don't use continuity or anything else. This is 11. মানে এইটাই একটা জায়গা যেখানটা আমাকে একটু প্রুফ করতে হবে, বাকিটা ডেডিকেন্ট ডেফিনেশনটা ওটাই কপি পেস্ট মারতে হবে বুঝছি। Okay, so he is saying that xn converges to x doesn't necessarily imply e to the power xn go to e to the power x. So we will bypass it. How? Consider this set. Consider this set. So this is a rational, okay? I mean this is irrational. X belongs to r minus. Okay. So tell me, there exists y belongs to q such that x less than y, right? I mean, for every rational you have an for every irrational you have a rational which is greater than it, right? So look at this set very carefully. Okay, clear? This set is clear, na? So basically we have collected all the rationals below x, we have raised them to the power e, and we have collected a collection. I mean we have a collection. Okay.
e to the power r is defined for every r belongs to e to the power r is defined for every r belongs to q, right? So e to the power r we know, right? And we also know e to the power r is less than e to the power y. Why? Because r is less than x is less than y, right? R is less than x and x is less than y. So e to the power r is less than e to the power y, right? True? So this set is bounded by e to the power y. This is a bounded set, so it has a supremum. Define. Call it gx. Okay. Call this set. Define e to the power x to be supremum gx. Clear? Is it clear now? Abhishek, you are saying that, right? না মানে হ্যাঁ, ও দুটো জিনিস একই জায়গায় কনভার্জ করবে, কিন্তু আমি বলছিলাম যে ডিরেক্টলি ওই সেটটা ক্রিয়েট করে, মানে ই টু দি পাওয়ার এক্স, এক্স বিলংস টু আর কিউ, ওই সেটটা ক্রিয়েট করে তার ডেডিকেন্ড ইয়ের যে এক্সটেনশনটা সেটা ক্রিয়েট করতে, ডেডিকেন্ড এক্সটেনশনটা, তো সেটা তো এভাবেও করে যাবে। You are asking it to make it complete, right? হ্যাঁ মানে কমপ্লিট Yeah, করার but জন্য I mean, we have used the fact basically. আমি তো এটাকে অ্যালজেব্রিকলি, মানে ডেডিকেন্ড কার্ড তো মানে ডেডিকেন্ড এক্সটেনশন তো অ্যালজেব্রিকলি কমপ্লিট করে একটা সেটকে। Yes, it does. মানে আমার এখানে অ্যালজেব্রিক্যালি কমপ্লিট হয়ে গেলেই ডান। Yes, but this definition will help you to show the fact that ও হ্যাঁ, আমার তো টার্গেট আছে ইরেশনাল ডিফাইন করা, রাইট? and also continuous and irrational. Na? Once you have this definition, it is immediate that it is continuous and irrational. I mean, you have to assume that as well. Okay. So this is the definition. Now E is defined. Clear? Okay, so I will just, since this is a ring theory class, at least officially, I will do some, at least the prime avoidance I should be saying, just a minute, or else this is no longer a ring theory class. ও আর একটা ভালো কথা, আমি ওই প্রথমটা নিয়ে ভাবছিলাম, তো ওখানে আমি যেটা ভাবছিলাম যে আমি একটু কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি অ্যাপ্রোচে চলে যাচ্ছি, একটা ইউনিট সার্কেলের উপরে আমি যদি একটা পি একটা পয়েন্ট ডিফাইন করি, তাহলে পিটা কিভাবে ডিফাইন হবে, কস এ কমা সাইন এ, আর কিউ একটা পয়েন্ট ডিফাইন হবে কস বি কমা সাইন বি। হ্যাঁ, তো আমি বলছি যে এই যে ডিস্টেন্সটা পি আর কিউ এর, এই ডিস্টেন্সটা ইজ লেস দেন বৃত্তচাপের যে লেন্থ, তো বৃত্তচাপের লেন্থ বি মাইনাস এ, mod of b minus a is greater than or is equals to root over of ওই কি জানো cos a minus cos b তার হোল স্কয়ার প্লাস sin a plus minus sin b তার হোল স্কয়ার, তো which is equals to mod of sin a sin b minus sin a। এইভাবে sin b minus sin a is less than or is equals to b minus, এইভাবে আমি করার চেষ্টা করছিলাম। এবার ওইটাই ঝামেলাটা যে আমাকে ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রিতে ওটা একটু প্রুফ করতে হবে যে ওই বৃত্তচাপের যে ডিসটেন্সটা হয় সেটা ওই দুটো কানেক্টেড লাইনের ডিসটেন্সের থেকে বেশি হয়। এই ইউক্লিডিয়ান দিকে করা আদৌ পসিবল, সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা, নাহলে আমাকে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি না কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়েও কি করে করবো আমি, সেটাও তো কথা। The problem is that after all this, you only prove that it is uniformly continuous, and you still have a lot to do. হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভাবছি পরে ভাববো, ঠিক আছে। Okay, so let's at least do something regarding ring theory.
বাজে অবস্থা। দাদার বাড়িতে মোবাইল ল্যাপটপ বলল আমাকে একটু আগে 10 মিনিট আগে লিখেছে যে আমার আপডেট শেষ হয়েছে। আমি বললাম এখন 11টা 20-তে জয়েন করার কোনো পয়েন্ট নেই না, তুমি আরেকদিন নিয়ে নাও এক্সট্রা ক্লাস, অসুবিধা কিছু নেই। আর দুজন জুনিয়র হোস্টেলে থাকে, মনোরিমা আর বিবর্ষ আমাদের হোস্টেলে কারেন্ট গেছে। Okay, so prime avoidance. Okay, no, I was actually talking about the prime. Oh, okay, so two things I will be. Two things I will be talking about. One is the existence of a prime ideal. Sorry, existence of a maximal ideal. So R is a commutative ring. Okay. So I am telling you the sketch of the proof. Like, let I be any ideal. You define a set sigma by saying that sigma contains all those j ideals of R such that I is contained in J. Okay. So all those ideals J which contain I, this is the collection. Okay. So sigma is clearly non-empty as I belongs to sigma. Okay. Now take any chain. Okay. Any chain in sigma. Okay. This chain has an upper bound, which is by this. Okay. And you will be able to see that I tilde is an ideal. Normally union of two ideals is not an ideal, but since the containment is there, you will be able to show that I tilde is an ideal of R. Okay. So every chain has an upper bound in sigma. Thus by Zorn's lemma, see I am writing it out this way because this is a standard exercise. I mean standard, not exercise, standard theorem. You will find it, find the proof everywhere. I mean in every book you will find it. So I am just giving you the sketch. So by Zorn's lemma, sigma has a maximal element. Say M. Okay. This M is a maximal ideal. Why? Because if not, if M is not a maximal ideal, then M is contained in some other ideal, right? If M is not a maximal ideal, then M is contained in some other proper ideal of R. But I is contained in M, so I is contained in M prime. Thus M prime belongs to sigma, which contradicts the fact that M is the maximal element in sigma, because there is a bigger element in sigma than M prime. Okay? Thus M is maximal. This is a contradiction. Thus M is maximal. So why? I mean, okay. So I wanted to say that this sort of arguments you will need to prove a lot of things. A lot of things. I mean, the main thing is Zorn's lemma here. Okay, and you will. I mean, you once you try to solve like. I mean, a few of the classical books, there won't be an exercise without a problem which requires Zorn's lemma to be used in the solution. না মানে যে সেট থিওরিটা উইদাউট জনস লেমা করে সে তাহলে প্রুফ করবে কি করে শুধু জনস লেমা ইউজ করে দিলে মানে probably use axiom of choice or something like that. মানে ওটাই হচ্ছে কথাটা যে axiom of choice আর জনস লেমাতে ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট এবার সেট থিওরি ইনক্লুডিং axiom of choice আর এক্সক্লুডিং axiom of choice তো দুটোই কনসিস্টেন্ট সিস্টেম তো কেউ যদি সেট থিওরিটাকে ধরে যে উইদাউট axiom of choice শুধু জার্মের ও ফ্র্যাঙ্কলিন তাহলে তার ক্ষেত্রে জনস লেমা ইউজ সে তো করতে পারবে না না ওটাই বলছি আমি ওটা একটা অ্যাপ্রোচ ছিল আমার যতদূর মনে পড়ছে এখন এটা দেখে Yes, but can you, I mean, axiom of choice is very, I mean, so basic. Can you, I mean, define, I mean, see,
I দেখ mean, while ফাইনাইটের ক্ষেত্রে খুব ট্রিভিয়াল, কিন্তু ইনফাইনাইটের ক্ষেত্রে আমার তো খুব can you create this? I mean, can you create a chain or can you create sigma? I mean, without axiom of choice. I mean, I think you will be having some difficulties. ইনফাইনাইট চেন তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে। Okay, so prime avoidance. Let's write the statement first. Let R be a ring and I1 to In J, these are ideals, right, in R, such that at least n minus 2 ij's are prime and J the subset of I1. Then J is a subset of I. The statement is clear. If J is containing the union of n ideals among which at least n minus 2 are prime, then J has to be containing a single ideal. Okay. So we will by induction. So for n equal to 1, this is trivial, right? For n equal to 2, observe this case very carefully, because the general case is just an extension of n equal to 2. For n equal to 2, so suppose J is a subset of I1 union I2. Okay. If possible, let J subset of, J is not contained in I1 and J is not contained in I2. Okay. So J is contained in the union but not properly contained in any of them. Okay. So there exists x1 belongs to J minus I1 Now see, x2 is in J, right? Which is in, x2 is in J, which is in I1 union I2, right? So if x2 is not in I2, x2 has to be in I1, right? Right? x2 is in J, right? Which is contained in I1 union I2, and x2 is not in I2. Thus x2 has to be in I1, and similarly x1 has to be in I1, I2, right? Now, so x1 minus x2 belongs to J, right? J is an ideal, so x1 plus x2 has to be in J, but x1 plus x2 is not in I1 or I2. Okay? Because if x1 plus x2 is in I1, it means, because if x1 plus x2 is in I1, it means, so if x1 plus x2 belongs to I1, this means x1, that is equals to x1 plus x2 minus x2 is also in I1, which is a contradiction,
And similarly, if x1 plus x2 is in I2, similarly, if x1 plus x2 is in I2, then x2 equals to x1 plus x2 minus x1 belongs to I2, okay, which is a contradiction again, according to all the rules. Thus, x1 plus x2 is not in I1 or I2, so is not in the union. But which is a contradiction, right? Because J was a subset of this union, right? Which is a contradiction. Now for n equal to 3, I mean for n greater than equal to 3. So without loss of generality, you can assume that J is contained in the union and you can't drop. I mean, like J is contained in the union. This hat means absent, okay. This hat means anywhere you see this symbol hat, I mean, hat means the element below is not present in the expression. I mean, without loss of generality, we can assume that J is contained in the whole union, but I mean, no smaller union can contain J, okay, smallest union. Now, I think you have observed that till n equals to 2, we didn't use the fact that the union contains n minus 2 primes. We haven't used it yet. Now we will use it. Since n greater than equals to 3, at least one ij is prime, right? So again, without loss of generality, take I1 to be prime. So for each I, there exists xi just as before inside J minus I1 union this I hat union IN. Since J is not in the smaller union, okay. So if you take one of the ideals out, you will get an element which is not in J, right? Remember, this implies xi belongs to I. Okay. Because see, xi is in J, thus xi is in the whole union, right? I ran from 1 to n. It is in the whole union. So if xi is in the union and xi is not in this union, it has to be in this ith term. Okay. Consider this element. Consider x equals to x1 plus this product. Okay. Clearly this is in J because every term is in J. Claim. This is in J, but we will claim that this is not in any Ij. X not belongs to Ij for any J. How to prove it? So if x belongs to I1,
and x1 is in I1, you have x minus x1 such that which was like this product, this is an I1, right? But I1 is prime, right? So at least some of the elements from x2 to x3 has to be in I1, which is not the case. But it implies xi belongs to I1 for some I which is a contradiction. Okay? Because which is a contradiction because none of the xi's are in I1. I mean, if you look at it, xi skips all the union and it is contained only in here. Only in the ith term. Okay? Now if x is in ij for j greater than or equals to 2 and you have x2 to xn, this product is in ij because ij is an ideal as xj belongs to ij. Xj belongs to ij, so this product is in ij. Thus x1, x minus this product is in ij, which is again a contradiction. Okay. So x is not in any ij, which means x is not in the union, which is a contradiction because x is in j and j is contained in this. Okay. So again. Okay, so that's it for today. There will be an extra class. It's actually all luck, believe me. It is about luck, nothing else. The fact that he couldn't come today is just luck. He wanted to actually start from the last Sunday, but some of the students were not available there. So they told me that please postpone the first class till the next week. I postponed it to today, and today was there some technical glitch. Okay, that's it for today, guys. আচ্ছা বলছিলাম যে যখন